Stell dir das vor. Es ist der 3. Dezember 1914 Kalter Grauer Tag am Londoner Flughafen Heathrow. Der British Finanzminister Dennis Healey steht Gerard aus einem Flugzeug kommt nicht von einem globalen Gipfel. Musst umkehren noch bever losfliegen kantwerem die Nation vor dem Staatsbankrott zu retten. Musst Zurich noch London Island. Ihnen not credit über 39 Milliarden Dollar Zubin Tragon, nicht von einer rivalisierenden, matched sondern vom internationalen Rungsfonds IWF. Das war das Ultimative Eingeständnis einer Niederlage Großbritannien. Das Imperium über dem die Sonne unterging das Imperium das nur 60 Jahre über 25% der Weltbevölkerung und die 24% der Landmasse kontrolliert war pleite. Wie kann das reichste Imperium der Welt, ein Imperium das buchstäblich die Weltwirtschaft erfunden hat, so tief fallen? Es ist ein Geschichte über zwei Weltkriege, ein Vertell, Nostalgie und die unerbittliche Gier noch, vergangenem zu verstehen, wie ein Imperium, bankrott, Busse, wer Zurich an der Spitze. Wir schreiben das Jahr 1913 London ist nicht nur einst, es ist das Zentrum des bekannten Universums. Das Pfund Sterling ist die uneinfachtin Weltreservewang, jede Banknote ist zu 100% durch Gold gedeckt. Wenn du in Argentinien Handel treiben, an Eisenbahn in China bauen oder an Main in Südafrika finanzieren wolltest, du hast es in Pfund Sterling getan. Die City of London finanzierte 60% der gesamten British Investoren besiegen Vermögen. Pfund an Vermögenswerten in Übersee das entspricht heute einem Wert von über 500 Milliarden Pfund. Das British Empire war keine Nation, mit einer Wirtschaft, es war eine globale Wirtschaft mit einer eigenen Marine. Es schien unbesiegbar, unter dann, in August 1914, unter Seychelles, der Erste Weltkrieg, sollte bis Weihnachten vorbei sein, 1566, Tage. Under Krieg sind unvorstellbar teuer diesen Krieg zu führen, musste Großbritannien seine Wirtschaft neu erfinden, weg von der Produktion für das Profit hin zur Produktion für das Überleben. Der Freimarkt wurde ausgesetzt, aber das reicht nicht. Großbritannien begann Geld zu drucken, es gab die Goldakung und Vio es begann zu leihen, die Staatsverschuldung explodierte. Sie stieg von 650 Millionen Pfund im Jahr 1914 auf 74 Milliarden Pfund im Jahr 1919. Das ist ein Anstieg von über 1100%. Am Ende Krieges war Großbritannien der Großschuldner der Welt. Unter sein Hauptgeldbeiger war im aufstrebend, matched jenseits des Atlantiks die Vereinigten Staaten von Amerika. J.P. Morgan & Co. allein fungierte als ein Kaufagent für die Alliierten, unterungierte Kredit im Wert von 3 Milliarden Dollar. Das globale Finanzzentrum verlagert sich bereits von der Threadneedle Street in New York. Der Krieg war Streik in New York. Der Krieg war joinen, aber der finanzielle Sieg war verloren nach dem Kriegsstand. Großbritannien war eine Wahl. Die neue Realität akzeptieren. Ein verschaldi Mittelmarkt, oder so tun als wär nichts geschehen herkommt. Die Gier ins Spiel, nicht die Gier noch Geld, sondern die Gier noch Prestige, die Gier noch Prestige, die Gier, die Orauf, 1913. Im Jahr 1925 traf der damalige Finanzminister Winston Churchill ein katastrophale Entscheidung. Brachte Großbritannien zurück zum Goldstandard, nicht zu einem neuen, angepassten Kurs, sondern zum exakten Vorkriegskurs von 486 Dollar pro Pfund. Das war reine Hochmet. Dieser Kurs war künstlich hoch, matcht das Pfund stark. Aber matcht auch jede einzelne British ware auf dem Weltmarkt unerschwinglich teuer. Stell dir vor, du versuchst Kohle zu exportieren.
wenn den Rang aber not 20% teuer ist, als die Deiner, is Funktionär nicht die Export brachen ein die Arbeitslosigkeit, exploderte, sie stieg von 2% auf über 10%. Dies entschieden fort direkt zum Generalstreik von 1926. Das Land würde zerrissen, als die Illusion aufrechterhalten. Das London immer noch das Zentrum der Welt sei dies Illusion hielt genau 4 Jahre bis zum Oktober 1929 der Wall Street Crash, lasste die Weltwirtschaftskrise vor Großbritannien war, is der Tedestos für den Goldstandard Investen flohen in Scharen aus dem Pfund. Die Goldreserven der Bank of England schmolzen dahin. Im September 1931 musste Großbritannien den Goldstandard endgültig aufgeben. Das prestige Projekt war gescheitert, die Nation war gedemütigt, die Wirtschaft erholt sich langsam in den 1930 Jahren, aber das Imperium war verwundet. An den 1939 Deutschland maskierte in Polen ein Großbritannien, erkroht Deutschland den Krieg. Wenn der Erste Weltkrieg ein finanzielles Desaster war, dann war der Zweite Weltkrieg ein finanziell Apocalypse dieses Mal war die Situation noch schwer with Filter. Von 1940 bis 1941 stand Großbritannien allein gegen Hitler is brocht als Schifflugzeug Panzer Naringjal. Die USA waren neutral aber sie waren bereit, Geschäft zu machen unter einer Bedingung, Cash and Carry. Bezahlbar Unterhalt die, wherein selbst, aber also begann, Großbritannien das Tafelsilber der Family zu verkaufen, Erinnerst du dich, die Familien von den ausländischen Vermögenswerten, sie wurden liquidiert, Aktien, in amerikanischen Unternehmen wie General Motors Eisenbahnen, in Argentinien Couchiklantigen, in Malaysia als würde verkauft, für Panzer, Kugeln zu basieren. Die britischen Goldreserven wurden physisch, noch Kanada verschifft sie für eine Invasion zu schützen. Bis Dezember 1940 war das Geld fast aufgebraucht. Großbritannien war buchstäblich nur noch wenig Wochen vom Bankrott entfernt. Hier wurde das Spiel wirklich rücksichtslos. Präsident Roosevelt wollte helfen, aber das amerikanische Volk war Isolationist, also entwickelt einen genialen Plan, Lend-Lease, Leandepatch. Die USA wurden Großbritannien die Kriegsmaterialien, leihen die Rückzahlung zu gegeben. Seit klang wie ein Geschenk, es war kein Geschenk, es war der teuerste Kredit, der Geschichte die USA lieferten, waren im Wert von $314 Milliarden, aber sie verlangten einen Preis der nicht in Dollar gemessen am Lend-Lease zu erhalten, muss Großbritannien zustimmen, sein imperiales Präferenzismo aufzugeben. Dieses System war der ökonomische Klebstoff des Empires. Es bedeutete, dass Länder wie Kanada, Australien und Indien niedriger Zentil auf Britisch waren alten. Es hielt Konkurrenten wie die USA Dragoon. Die USA nutzten die Verzweifelt Lage Großbritanniens den Markt des Empires mit Gewalt zu öffnen. Sie verlangten den Schlüssel zum Haus als Bezahlung für das Lasken des Tuers. Es war ein genialer, rücksichtsloser, wirtschaftlicher Kriegsfang. Der Preis für das Überleben im Krieg war der Tod des Imperiums. Mai 1945. Der Krieg in Europa ist vorbei. Großbritannien ist siegreich und Großbritannien ist am Ende. Die Stitlagon in Trümmern, 60% seiner Handelsschiff waren auf dem Grund des Atlantiks. Die Staatsverschuldung betrug schwindelagend 250% des BIP. Das Land hat des Krieges Schulden in Höhe von 35 Milliarden Pfund innerhalb des Imperiums, engehofft hauptsächlich bei Indien, und dann nur wenig Tage de Cavature, Kapans taten die USA das, und der Präsident Truman stellt Lend-Lease ein, von einem Tag auf den anderen. Die Schiffe die bereits auf dem Atlantik waren, wurden zurückgerufen, der Gelden wurde zugedreht. Der britische Ökonom John Maynard Keynes nannt es einen finanziellen Dunkirk. Großbritannien war am Verhangen, es braucht Geld die Lichter
Anzobeelten, under die, Bifgulkerong, zu Ernheron, also wurde keins der Architekt, de Nuon, globalen Finanzsystems, noch Washington Gestje, Arging nicht als gleichberechtigter, Arging als Bettler, Arbatum an zinsloses Darlehen von $6 Milliarden, die Amerikaner lachten in, fast ausnoch, Monatelungen, Demutagenden, Verhandlungen, eineten sich auf den anglo-amerikanischen, Credit von $1946375 Milliarden MIT 2% Zinsen und einer brutalen Bedding. Großbritannien must System in das, Pfund Sterling bis, Juli, 1947 vollständig, konvertierbar zu machen. Das bedeutet, dass, jedoch, der Welt der Pfund bestes, DSB, der Bank of England, gegen US-Dollar, in tauschen kann, das war ein Fehler, und die, Britain wussten, die, ganz Welt, sah auf einem Berg, von Pfund, die sie Rend, de Krieges angehofft, hatten und jeder, wusste, das Pfund schwach, war, und der Dollar stark. Am 15 Juli 1947, wurde die Konvertierbarkeit, inget, was passiert, das was du erwartest war ein globaler Bank, run-off, an ganzes Land. Jeder von Argentinien Bischöpfen tauscht, sein Pfund, so schnell wie möglich, gegen Dollar. Die US-Dollar-Reserven, Großbritanniens, verdampfen, in neue Fundfolken FGNF, woken war, fast $1 Milliard, de Not-Credits, verschwunden, die Briten mussten, die Konvertierbarkeit in Panik aussetzen war die Ultimative Demut. Beweis, dass die USA nun die Regeln machten. 1949 must Großbritannien, das Pfundum 30% erbruten, der King war tot der Dollar war der neue King, aber der Geist des Imperiums des Gier noch ultragrage war noch nicht, tot das brocht noch einen letzten brutalen Stoß wir springen ins Jahr 1956, die Suezkrise. Ägyptens Präsident, Nasser verstottlicht, den zu der Kanal war die Halsklagerde des Imperiums die Verbindung zu Indien unter dem Gel des Nahen Ostens. Der britische Premierminister Anthony Eden sah darin einen, AKT, des Diebstahls, beschloss in einer geheimen Absprach mit Frankreich und Israel Ägypten anzugreifen. Sie taten ohne ihren wichtigsten Verbündeten zu informieren. Die Vereinigten Staaten progressierend, Eisenhower war, außer sich, nicht aus moralischen Gründen sondern, weil die Briten geübt hatten, ohne sein Erlaubnis zu handeln. Eisenhower griff nicht Neobarmen, griff zum Telefonarweis sein Finanzministerium an Britisch Pfundunliehen auf dem freien Markt zu verkaufen, RLST, einen massiven, spekulativen Angriff auf das Pfund aus, gleichzeitig blockierte, den Zugang Großbritanniens zum IWF. Großbritanniens Rungsreserve kollaborierten innerhalb von Tagen. Die Botschaft war kristallklar, bindet die Invasion oder, wir würden Juka, finanziell ruinieren, Eden must kapitulieren, azog die Truppen Zurich, und trat, Kurs darauf, in Schand Zurich, das war der Moment, nicht 1947, sondern 1956, das war der Moment, in dem der Welt, klar wurde dass, Großbritannien, kein Imperium mehr, war, war ein Vassallenstaat, der nur mit, Erlaubnis, Amerikas Handeln dürft was an Zurich bringt, Zurich zu, Dennis Healy auf dem Rollfeld, im Jahr 1976. Die 20 Jahre nach Suez waren ein langsamer, schmerzhafter Niedergang der Krank von Europas die Inflation erreicht 1975, fast 25%. Die Gurk schaffen legten das Land lahm, die Weltinvestoren verloren endgültig das Vertrauen, sie stießen das Pfund ab. Desmal gab es keine USA, die das Sagen hatten es gab nur noch den IWF, der 39 Milliarden Dollar Credit, den Healy beantragt, war der Grot in der Geschichte IWF. Im Gegensatz must Großbritannien massiv Sparmaßnahmen durchführen, sein eigenen Staatsorgan Curzon, das Imperium, das einst 60% der Welthandels finanzierte must nun von internationalen Bürokraten Geld an
der Weg vom Reichsen, Globüberger, der Weltsum, größten Schuldner, DIWF dauert, nur 62, Jahr von 1914 bis 1976 was ist, also Dielection, ein Imperium das auf Handel und Schulden, aufgebaut ist durch Krieg bankrott, gun aber, noch wichtiger, die Gier noch vergangen, rum ist, tadlich Großbritanniens, größte Fehler, war nicht, der Liste, Krieges, war der Versack, ein Weltmacht, des 19. Jahrhunderts mit, der Brieftasche eines Schuldners, aus dem 20. Jahrhundert zu bleiben, sie haben versagt, 1913, Image mit, einem 1945, a Budget of Welten, ist ein Muster das, wer immer, wieder, sehen die Spanier, taten im 17. Jahrhundert, die Osmanen, taten im 19. Jahrhundert, die Frage, ist wer tat, hut, sehen wer wie, die Vereinigten Staaten, mit 34 Billionen Dollar Schulden den britischen Fehler von 1925 wiederholen, den Versack, die Vermögenstellung durch Reins, Prestige zu behaupten, oder irrleben, wer Gerard den Moment von 1945, die unvermeidlich, Obergabe der Macht an den nächsten Gläubiger, lass mich den Minning, in den Kommentaren, wissen, the first das der Suez-Moment, für die USA, oder der Ländlis-Moment, abonniere den Kanal, zu sehen, ob du recht hast.